Okay, well, so we are going to solve the problems based on the chapter atom. So we shall see 12.2. Suppose you are given a chance to repeat alpha particle scattering experiment using a thin sheet of solid hydrogen in place of gold foil. Hydrogen is a solid at temperature below 14 K. What results do you accept ಅಂತ question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So let us see how to solve that one. So that is 12.2. What they ask, suppose you are given a chance to repeat the alpha particle scattering experiment using a thin sheet of solid hydrogen in place of gold foil. So what result do you accept ಅಂತ question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So here, so ಇದಕ್ಕೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೀಸನ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆರ್ ಮಚ್ ಲೈಟರ್ ದೆನ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಬೈ solid hydrogen. They pass through solid hydrogen almost undeflected from their paths anta answer kodabeku. So that is the answer. So next we shall move to 12.3. So 12.3, what they ask is, what is the shortest wavelength present in the Paschen series of spectral line anta kelidara. So here this is very easy. What is the shortest wavelength present in the Paschen series of the spectral line andara? So just the direct formula use madodu, you have to substitute the values and try to calculate that one. Let us see how to solve that one. So we are solving 12.3. So note 12.3 we are solving. So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? So for shortest wavelength of Paschen series ಗೆ, for Paschen series, so n1 ಅನ್ನ 3 ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ, n2 is equal to infinity ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. So we are using formula 1 by lambda is equal to r in the bracket 1 by n1 square minus of 1 by n2 square. So that's equal to r under Rydberg constant, lambda is the wavelength, n1 value is 383 square minus of n2 value infinity. So substitute madadmele, so we are getting this one as 3 square. 1 by infinity 0 agutta, 1 by 3 square ಏನು ಆಗುತ್ತಾ 9 ಆಗುತ್ತಾ. Therefore r by 9 ಅಂತ ಆಗುತ್ತಾ. So ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು, lambda value ಬೇಕು. Lambda is equal to 9 divided by, so r value ಹಾಕಿ 1.097 into 10 to the power of 7 Rydberg constant. So ಇದನ್ನು simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ 8.2041 into 10 to the power of minus 7. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಇಡಬಹುದು, 8204.1 angstrom ಅಂತ ಇಡಬಹುದು. So this is the solution for 12.3. So A ಮಾಡ್ರಿ, for Paschen series n1 is equal to 3 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ, n2 is equal to infinity ಹಾಕಿ 1 by lambda is equal to r in the bracket 1 by n1 square minus of 1 by n2 square ಅಲ್ಲಿ direct substitution ಮಾಡಿ lambda value we got that one as 8204.1 angstrom ಅಂತ ಬಂತು. So this is the solution for 12.3. So next we shall move to next one, that is 12.4. So 12.4 ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, a difference of 2.3 electron volt separate two energy levels in an atom. What is the frequency of radiation emitted when the atom makes a transition from upper level to lower level ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. So let us see how to solve this one. So 12.4.
So 12.4. So what they have given? So they have given E is equal to 2.3 electron volt. So next, we know the formula E is equal to H into nu. So nu is equal to E by H and formula gottaiti. So E value is 2.3 into electron volt andre multiplied by 1.6 into 10 to the power of minus 19 and ಮಾಡ್ತೀವಿ divided by Planck's H value is 6.63 into 10 to the power of minus 34. ಇದನ್ನು simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ 5.6 into 10 to the power of 14 hertz ಅಂತ ಬಂತು. So ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರ? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2.3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಇ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಸಪರೇಟ್ 2 ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆಟಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಅಂತಂದಾರ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ is calculated by using formula nu is equal to E by H. So E value is substituted, H value is substituted, just simplify frequency. We got 5.6 into 10 to the power of 14 hertz. We got that one. So here by using this formula, so E value is substituted like this, H value is substituted like this, and the frequency we got that one as 5.6 anta bantu. So next we shall see 12.5. So 12.5 ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. So 12.5, the ground state of energy of hydrogen atom is minus 13.6. Yes, ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ minus 13.6 electron volt. What are the kinetic and potential energy of the electron in this state ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರ. So ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? What they have given, ground state energy of hydrogen ಕೊಟ್ಟಿದಾರ minus 13.6 electron volt. So they have to calculate kinetic and potential energy of the electron in this state. So that is calculated by, so that is 12.5 we are going to calculate. So 12.5, so we have to calculate. So total energy ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ಏನ? Total energy that is represented by E is equal to minus of 13.6 electron volt. They have to calculate potential energy and kinetic energy. So we know that, so that is kinetic energy is given by minus of E, that's equal to minus of minus 13.6 ಮಾಡಿದಾಗ sign convention ಆಗಿ plus 13.6 electron volt ಬಂತು. Potential energy is given by minus of 2 times of kinetic energy, that's equal to minus 2 into 13.6 ಮಾಡಿದಾಗ so minus of 27.2 electron volt ಅಂತ ಬಂತು. So here they ask to calculate potential energy and kinetic energy. So total energy we know E is equal to minus 13.6 electron volt. Kinetic energy is 13.6 electron volt and potential energy is given by minus of 2 times of that is kinetic energy. Therefore 2 into 13.6 we got minus 27.2 electron volt. So we calculated or we got the value of potential energy and the kinetic energy. So next we shall move to next one, 12.6. So 12.6 what they asked, a hydrogen atom initially in ground state absorbs a photon which excites it to n is equal to 4 level. Determine the wavelength and frequency of photon ಅಂತ question ಕೇಳಿದಾರ. So here, so how to solve that one? 12.6 it is. So they have to calculate, determine the wavelength of frequency of the photon ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರ. So let us see how to solve this one. 12.6 it is. So first what they ask, they have given that is n is equal to 4 ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, lambda calculate ಮಾಡಂದಾರ, so frequency calculate ಮಾಡಂದ. So we know that, what we know, so
So energy En is equal to minus of 13.6 divided by n square electron volt anta gottaiತಿ. So energy in ground state, energy in ground state ಅಂದ್ರೆ n value is equal to 1 ಅಂತ ತಗೊಂತೀವ. So therefore E1 is equal to minus of 13.6 divided by 1 square ಮಾಡಿದಾಗ so ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ minus of 13.6 electron volt ಬಂತು. Same thing energy in fourth state calculate ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ n value is equal to 4 ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. Therefore E4 is equal to minus of 13.6 divided by 4 square ಮಾಡಿದಾಗ minus of 0.85 electron volt ಬಂತು. So difference ತೆಗಿಬೇಕು. delta E is equal to minus of 13.6 divided by so difference calculate ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರ so we are taking this one as like this. So difference is calculated by using E4 minus of E1 ಮಾಡ್ತೀವಿ. So E4 ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ minus of 0.85 minus of E1 ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ minus of 13.61. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12.75 electron volt ಅಂತ ಬಂತು. So ಇದನ್ನ 12.75 into 1.6 into 10 to the power of minus 19 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೌಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12.4 into 10 to the power of minus 19 joule ಬಂತು. And then frequency is calculated by using formula. Frequency nu is equal to delta E divided by H ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So nu is equal to delta E value ಎಷ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮಗ. So we got that one as 20.4 into 10 to the power of minus 19 ಬಂದೈತಿ. So H value 6.63 into 10 to the power of minus 34 ಬಂತು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3.077 into 10 to the power of 15 hertz ಅಂತ ಬಂತು. So wavelength is calculated by using formula C divided by nu ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. Velocity 3 into 10 to the power of 8, nu value was 3.077 into 10 to the power of 15 ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 0.9744 into 10 to the power of minus 7 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು 974.4 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಂತನೂ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾರ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಂಡಿದೆ ಅಂದಾರ. ವಿ ನೋ En is given by formula minus of 13.6 divided by n square electron volt. ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ n is equal to 1 ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ತಗೊಂಡು ಈ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದಾಗ ಸೊ delta E value we got 90.4 into 10 to the power of minus 19 joules. Frequency is calculated by using formula nu is equal to delta E divided by H. So nu value is 3.077 into 10 to the power of 15 hertz ಬಂತು. Lambda is calculated by using formula C divided by nu. So lambda value is 974.4 angstrom ಅಂತ ಬಂತು. So this is the solution for 12.6. So next we shall see 12.7. So 12.7 ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. So 12.7 is, so using Bohr's model, calculate the speed of the electron in hydrogen atom in 1, 2, 3 levels. Calculate the orbital period in each of these levels ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರ. So 12.7. So using Bohr's model, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ? So let us say how to solve 12.7. So 12.7 we are solving. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ what they have given n is equal to 1, 2, 3 values. So we have to calculate v and time period we have to calculate. First when ಏನ್ ಕಂಡಿಡಿ ಅಂದಾರ. So speed of
electron. So that is given by the formula Vn is equal to E square divided by 2 epsilon naught H into N. So Vn calculate ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರ so E value is 1.6 into 10 to the power of minus 19 whole square divided by so 2 ಹಂಗ ಇಟ್ಟಿನಿ epsilon naught value 8.854 ಹಾಕ್ತೀನಿ into 10 to the power of minus 12 into H value 6.63 into 10 to the power of minus 34 into N as it is ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ so Vn is equal to 2.186 into 10 to the power of 6 divided by N as it is ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So meter per second is the SI unit. Next ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು in the first orbit ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ so speed of electron so this is the first one we are going to calculate speed of electron in Bohr's first orbit. So first orbit ಅಂದ್ರೆ n value ಏನಂತ ತಗೊಂತೀವಿ n value is equal to 1 ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. So that is calculated by V1 is equal to 2.186 ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂತೀವಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟು 1 ಅಂತ ಹಾಕೊಂತೀವಿ. Anything divided by 1 ಅಂದ್ರೆ same value ಬರುತ್ತೆ 2.186 into 10 to the power of 6 meter per second ಅಂತ ಬಂತು. So ಅದೇ ತರ suppose second orbit n is equal to 2 ಹಾಕಿದಾಗ so V2 is equal to 2.186 into 10 to the power of 6 divided by 2 ಮಾಡಿದಾಗ so we got that one as 1.093 into 10 to the power of 6 meter per second ಅಂತ ಬಂತು. Suppose n is equal to 3 and the third orbit ಒಳಗ so V3 is equal to 2.186 into 10 to the power of 6 divided by 3 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ 0.729 into 10 to the power of 6 meter per second ಅಂತ ಬಂತು. So B1 ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು so we have to calculate orbital period ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು T. So that is calculated by using Tn is equal to 4 epsilon naught square that is n cube h cube divided by m e raised to 4. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. So Tn ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So Tn is equal to 4 into 8.854 into 10 to the power of minus 12 whole square into 6.63 into 10 to the power of minus 34 whole cube into n cube divided by so 9.1 into 10 to the power of minus 31 into 1.6 into 10 to the power of minus 19 whole raised to 4x. So Tn value ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಂದ 1.32 into 10 to the power of minus 16 into n cube second ಅಂತ ಬಂತು. ಅದೇ ತರ for first orbit ಇತ್ತು ಅಂದ್ರ first orbit ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 1 ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. Therefore ಅವಾಗ T1 is equal to 1.532 into 10 to the power of minus 16 ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is equal to 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ T2 is equal to 1.532 into 10 to the power of minus 16 into 2 cube second ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರ 1.22 into 10 to the power of minus 15 seconds ಅಂತ ಬಂತು. For third orbit ಗೆ n is equal to 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ so T3 is equal to 1.532 into 10 to the power of minus 16 into 3 cube ಮಾಡಿದಾಗ 4.10 into 10 to the power of minus 15 second ಅಂತ ಬಂತು. So orbital period ಕಂಡುಹಿಡಿದ so this is the solution for the problem. First ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ
ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂದಾರ ಅಂದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 2 3 ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಡಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಂಡಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ v1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ e² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ h ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಹಾಕೊಂಡು vn ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ 1 2 3 ಮೂರು n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು vn ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. So orbital period is calculated by using formula Tn is equal to 4 epsilon naught square n cube h cube divided by m e raised to 4 use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು just ಇಲ್ಲೇ Tn ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ 1.532 into 10 to the power of minus 16 n cube ಬಂತು. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಗೆ n is equal to 1 ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಗೆ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡು, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಗೆ 3 ಅಂತ ತಗೊಂಡು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ T1 ಅಂದ್ರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, T2 ಅಂದ್ರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ T3 ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲೇ Tn ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ T3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ 4.10 into 10 to the power of minus 15 second ಬಂತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ 1.22 into 10 to the power of minus 15 second. ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ 1.532 into 10 to the power of minus 16 second ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ so we shall see 12.8. so 12.8 ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, the radius of the innermost electron, the radius of the innermost electron orbit of hydrogen atom is 5.3 into 10 to the power of minus 11 meter. What are the radii of n is equal to 2 and n is equal to 3 orbit ಅಂತಂದಾರ. ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳಾರ, the radius of innermost electron orbit of hydrogen atom ಕೊಟ್ಟಿದಾರ 5.3 into 10 to the power of minus 11. So what are the radii of the orbit n is equal to 2 and 3 ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರ. So let us solve 12.8. 12.8 ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅವರು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ r1 is equal to 5.3 into 10 to the power of minus 11 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ r2 they have to calculate and r3 calculate ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ rn is given by the formula epsilon naught n square h square divided by pi m z e square. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೋದು, ಇದನ್ನ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು r1 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ. r2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 5.3 ಇಂಟು 10 to the power of minus 11 ಮಾಡಿದಾಗ 2.12 ಇಂಟು 10 to the power of minus 10 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ r3 ಬೇಕಂದ್ರ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 5.3 ಇಂಟು 10 to the power of minus 11 ಮಾಡಿದಾಗ 4.77 ಇಂಟು 10 to the power of minus 10 ಮೀಟರ್ ಬಂತು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನ್ ಮಾಡಿವಿ, r1 ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, r2 r3 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದಾರ. rn is equal to epsilon naught n square h square divided by pi m z square. that is nothing but n square into r1 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಅದೇ r2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ we got 2.12 into 10 to the power of minus 10 meter. r3 is 4.77 into 10 to the power of minus 10 meter ಅಂತ ಬಂತು. So this is the solution. Next we shall see 12.9. So 12.9 what they asked. So a 12.5 electron volt beam is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature. What series of wavelength will be emitted ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರ. ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, 12.9 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 12.9. So here they have given delta E value, they have given that is 12.5 electron volt, and they asked to calculate wavelength. We know that energy En is equal to minus 13.6 divided by n square electron volt ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ n is equal to 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರ
E1 is equal to minus 13.6 divided by 1 square ಮಾಡಿದ್ರೆ anything divided by 1 ಅಂದ್ರೆ same thing but 13.6 electron volt 1. So energy of the electron in the excited state after absorbing photon of 12.75 electron, our energy becomes, so energy in the fourth state n is equal to 4 adra, so En is equal to minus 13.6 plus of, so it absorbs 12.75, ಅದನ್ನ add ಮಾಡಿದ್ರೆ minus of 0.85 electron volt ಬಂತು. So ಅದೇ ತರ n square value we got minus 13.6 divided by En ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ minus of 13.6 divided by En value is minus 0.85. ಇದನ್ನ ಎರಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 16 ಬಂತು. ಸೊ n value n square value 16 ಬಂತು. ಸೊ n value ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಾ? n value is 4. ಸೊ thus electron excited to fourth level ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? n ಇಂದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ n minus 1 divided by 2 ಹಾಕೊಂಡಾಗ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4th ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂತೀವಿ. n minus 1 ಅಂದ್ರೆ 4 minus 1 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 is equal to ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 6 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಈ ತರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ n is equal to 1, ಇದು 2, ಇದು 3, ಇದು 4th. ಈ ತರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದು minus 0.85 electron volt, ಇದು minus 1.51, ಇದು minus 3.4, ಇದು minus 13.6 electron volt ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಸೊ emitted wavelength is calculated by lambda is equal to hc divided by initial EI minus of final energy. So here fourth to third ಅಂದಾರ. ಸೊ fourth level to third level ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? So wavelength from fourth to third under that is given by the formula 6.63 into 10 to the power of minus 34 into 3 into 10 to the power of 8 divided by minus 0.85 minus of minus 1.51 into 1.6 into 10 to the power of minus 19. So ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 28409 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ from 4 to second level ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಾ? 4852. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರಮ್ 4th to first level 970.6 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಬಂತು. ಫ್ರಮ್ ಥರ್ಡ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ 6547.6 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್. and from third to first ಅಂದ್ರೆ 1023.6 angstrom. from second to first level ಅಂದ್ರೆ 1213.2 angstrom ಅಂತ ಬಂತು. so this is the solution for 12.9. ಅದೇ ತರ so last one we shall see, that is 12.10. so 12.10 in ಕೇಳಾರ ನೋಡ್ರಿ. So in accordance with the Bohr's model, find the quantum number that characterizes the Earth's revolution around the Sun in an orbit of radius 1.5 into 10 to the power of 11 meter with orbital speed 3 into 10 to the power of 4 meter per second. Mass of Earth 6 into 10 to the power of 24 kg ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So here see 12.10 ಏನು ಇದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಐತಿ. So how we are going to solve this one ಅಂತಂದ್ರ so ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾರ, mass of Earth ಕೊಟ್ಟಾರ and they have given Earth's revolution around the sun in orbital of radius 1.5 ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. so find the quantum number ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರ. so let us see how to solve this one. so that is 12.10. so 12.10. so here ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ? R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is 1.5 into 10 to the power of 11 meter ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. so VE value is 3 into 10 to the power of 4 they have given, that is meter per second unit. Mass they have given 6 into 10 to the power of 24 kg.
ಸೊ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬೋರ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್, that is given by the formula mvr is equal to nh divided by 2 pi ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ n is equal to 2 pi m vr divided by h ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ 2 into 3.142 into that mass is 6 into 10 to the power of 24 into 3 into 10 to the power of 4 into 1.5 r value 10 to the power of 11 divided by h value is 6.63 into 10 to the power of minus 34 ಮಾಡಿದಾಗ, so simplify ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 2.57 into 10 to the power of 74 ಬಂತು. So this is the n value we got. S one ನಮಗೆ n value. So by using formula n is equal to 2 pi m v r h. So 218 pi value constant, m value is 6 into 10 to the power of 24, v value is 3 into 10 to the power of 4, r value is 1.5 into 10 to the power of 11, h value is 6.63 into 10 to the power of minus 34 ಹಾಕೊಂಡು n value calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ we got 2.57 into 10 to the power of 74 ಬಂತು. So this is the solution for 12.10.